Jeudi, c'est 18 octobre 2025. Mesdames et messieurs, plusieurs points à dominer l'actualité. Après-midi, nous connaissons plus gros point qui a dominé l'actualité dans le pays États-Unis. C'est pile manifestation dans tout le pays. Nous avons pour nous couvrir pour nous fin émission après-midi. Vous avez remarqué qu'on a un petit retard tout petit et nous montons un petit retard tout petit parce que nous voulons gagner des détails manifestation pour nous venir partager des détails ensemble avec vous. On a commencé par deux personnes qui mourent. Ça arrive dans Floride devant un Walgreens dans Miami-Dade. Selon sa police, a fait connaître. Mais il fait connaître, il pas chercher aucun monde qui t'a accusé dans le dossier là. Les États-Unis arrivent à arrêter ces deux personnes quand c'était moun yo arrêté bateau dans la mer Caraïbe blanc. Nous connaissons dans dernier frappe qui fait sous bâtiment qui t'a un sous-marin alors qui t'a porté drogue. Yo arrêté deux personnes. Qui ça fait avec deux personnes ça yo? C'est expert pour connaître ça qu'a fait kounia même bral baout plus détails dans émission après-midi. Il y a trois personnes qui mourent, un petit avion qui crasé. Dans Michigan également, nous connaissons chaque jour, avion a crasé dans le pays ça, et en pile manifestation, jeudi à la même en pile manifestation, il y a près de 2500 manifestations qui sont organisées dans tout le pays, dans 50 États, près de 2500 manifestations. Et gagné environ 452 plus que prévu de ça que prévu dans le mois de juin. Aujourd'hui là, pays a bloqué, pays a lock everywhere. Plus précisément dans Washington, côté gagne pile plusieurs leaders démocrates qui étaient présents. Donc dans le pays Brésil, il y a un accident autobus, t'as fait pour petit 15 personnes qui mourent. Chauffeur a perdu contrôle autobus là et puis là il rentre boyon mur et non l'autre bord la rue sortant de là et bien bus là lui-même il vient chavirer son pile sable c'est comme ça 15 moun pipiti rivé perdu la vie dans accident autobus ça qui rivé dans état Floride. Directrice yon garderie nan yale accusé d'est-ce qu'elle te battu un petit garçon 3 ans bien battu pendant l'a changé couchette sous lit dans Floride mesdames et messieurs. Donc caméra yo révélé que madame non, il était maltraité petit jeune homme non pendant qu'elle t'a changé et bien et ça ne t'a parlé diapers sous lui même. Ti moun nan te toujours aller avec couchette l'école dans 3 ans. Eh bien, yo maltraité li. D'après caméra, les grands moun viennent chercher lo gen mak mais sous côté garçon. Les va regarder caméra, yo joine directrice là, te maspine ti nom nan pendant t'après tirer couchette sous lit. M'ban nous en français ou bien créole. Bon salut nous non pour nous rentrer dans fond bagay là. Bonjour, bonsoir tous les amis, comment nous y est, mais espérez nous en forme. Si nous regardons, nous attendons, nous là toujours, nous dit, papa bon Dieu dans ciel là, yon gros merci qui fait un cadeau, yon joue en plus, non pas, c'est MPH. Zami mi les mêmes MP, ma belle Hélène les mêmes PP. L'autre boule qui là, yon toujours à chercher non pour yon bon moins. C'est tout un plaisir pour me passer, me fournir non information. Si vous avez venu, moi encourage pour capable abonner à pas difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là. Et cliquez sur lui, la cloche notification, retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout. Et puis comme ça, chaque fois, montez vidéo, vous avez une notification en premier, ou c'est premier monde bien qui notifie, qui des informations nous prenons la gueule là. Nous allons rentrer exactement dans le détail là, va jamais oublier la gueule en like en bas vidéo, vous regardez en like en sa façon pour exprimer ou quand même. Pour dire MP nous remet travail là donc nous connaissons pile nous même nous remet et non seulement remet travail là nous prier pour moi tout nous tellement prier pour moi même en bas vidéo n'a prier pour bon Dieu bon longue vie tant pour s'il vous plaît pas besoin plus que 112 et c'est 112 besoin après ça quitter Mali. OK 112 besoin même si 113 t'a venu I don't like it. Juste besoin 112 donc puis mal fait route moins grand moi t'es mouru à 111 moi elle t'es mouru jeune femme depuis les me dit moi même m'a prendre 112 OK et si grand moi me prend 112 là grand moi t'es mouru à 111 ans jeune demoiselle grand moi à 90 ans la fait manger le bral dans marché donc puis gros femme devant l'Éternel alors moi voulais moi même moi mourir à 112 n'a tout a mourir. Ça veut dire là, Timoun, après 60 combien d'années encore là, nous tout allés, on 70 ans encore, nous tout qui là, papa, gagnant nous plus grand passé. Donc si nous voulons jouer la vie nous, jouer tranquillement et pas faire mon abus, pas faire tête ou abus
et puis enjoy la vie. Son petit crasse temps nous vinn faire sous la terre, quoi me souvle. Même si c'est dans le ciel, nous aller moi-même, et si ça nous sous la terre, nous, dans c'est là, les anges na pied. Ou pas même songer même. Ou pas même songer, mais MPP, m'te kon oui. Non, 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 pas même songer même. Les anges na pied. Là, ça pas gen feeling, pas gen musique, pas gen bel moun, pas gen led moun, tout moun a même gens. Donc, comme ça la pied dans le ciel là. Donc, si vous voulez acheter une vieille machine, achetez le coulier. Si vous voulez acheter un vieux caille, achetez le coulier. Si vous voulez acheter un bon plat de manger, achetez le coulier. Si vous voulez faire 2-3 voyages, faites le coulier. Non, comme ça. Alors, pour mourir, tout bagage fini. OK? Et puis, ça fait que nous pas besoin de trahir moun, railler moun pour ça, touyer moun pour nous ça nan yo. Because après la mort, tout bagage fini. N'a pas rentrer dans détail rapide après-midi parce que nous prenons exactement dans protestation yo, nous pas même geta couvrir bagay Haïti n'a couvrir dans toute cause demain après-midi et parce que nous prenons dans protestation grand pile gros déclaration qui fait nous pral quitter ou même au cap savourer yo ensemble. Dans Florida, plus précisément dans Miami-Dade, donc en façon Walgreens, yo rencontré gen 2 moun qui mourit à terre. 2 moun yo te joine mourir devant Walgreens dans Miami-Dade, bien bonnet hier vendredi matin, après te gon fusillade selon sa bio shérif Miami-Dade lan, ta fait connaît. Agent Miami-Dade yo te arrivé dans Northwest 7th Avenue et 95 Street vers 2h du matin, là où te fin recevoir te gen yon alerte shoot spotter qui concernant les coups de feu. Là, yo te arrivé vers 2h du matin, les radjab là, yo te joine un jeune homme qui te mouri dans machine ni, et puis yon l'autre qui tape tiré sous terre, qui tape tiré à terre, qui tape plongé à terre. Monsieur tape gisé à terre, et 2 hommes yo te mouri avec des blessures par balle. Selon ça, la police t'a fait connaître. La police a affirmé que yo pas cherché aucun tireur potentiel et yo pas arrêté aucun moun en cause de bagaille ici là. D'après première information yo t'a gagné dans fusillade, ça c'est 2 messieurs yo qui t'a impliqué là-dedans. Mais tous les 2 mouri. Ça semblait youn fin touyer l'autre l'an rale zamni et bien youn touyer l'autre. OK? Donc pendant l'autre la pral mourir le touyer. Donc nous pas connaît pas là pour nous pas venir demander côté là pour te comment le fait MP, mais tous les 2 mourir et c'est au dé à tape tirer. La police dit on pas chercher personne l'autre. C'est dans Florida à 2h du matin. N'a pas avancé ou bien n'a pas campé. On nous avance plutôt. Donc nous gagné les États-Unis qui arrivaient arrêter 2 survivants. Nous t'es toujours à bonne information ça tical pas tical Jean monté ya. C'est comme ça nous baoul tout parce que pas de jambe bail toute bagaille là. Donc là yo bail lien m'a banouni, yo t'es toujours dit arrêter moun quelques moun nan survivant dans bateau. Yo dit qui sorti toujours dans route Venezuela, bord côte Venezuela. Donc yo touye moun là dans yo, mais gen plus de détails qui bail selon ça New York Times t'a fait connaître. La marine américaine rive secours 2 survivants dans une frappe militaire américaine qui était faite sur navire et semi-submersible qui était soupçonné qui t'a transporté drogue dans la mer Caraïbe là. Ça veut dire mesdames et messieurs, son sous-marin. M'quoi sous-marin c'est dans Colombie au fait. M'songe te dire Colombie gen sous-marin ça. Yo fait sous-marin ça pour yo porter drogue passer par un ballon mer et puis vinn lever dans pays États-Unis. Et pour couler, la marine t'a arrêté 2 nan moun qui étaient à bord navire de guerre c'est là et qui était à bord navire arrêté 2 nan moun yo à bord un navire de guerre américaine donc dans de l'eau internationale yo c'est première fois que depuis y a touye moun sous la mer donc yo arrêté moun li était 27 quand c'était moun yo déjà tué koulé là la marine déjà tué 29 moun dans la mer Caraïbe blanc et tout moun so gagné comme soudo comme accusation des moun qui a payé porter drogue. Administration Choplan li désormais confronté à un dilemme et qu'elle doit libérer 2 moun sa yo de prétendre au pouvoir les détenir indéfiniment en temps de guerre. Est-ce qu'il y a kembe yo indéfiniment? Est-ce qu'il y a arrêté yo? Etc. Nous pas qu'on connaît ou bien transférer au bail force de l'ordre civil pour yo capable poursuivre yo. Donc, gon gros dilemme qu'on y a administration Donald Trump la gagné. Donc, comment yo fait arrêter moun ça? Donc, son bateau yo ouais, même Jacques tout bateau yo
qui a navigué et en bas de l'eau, ça son semi-sous-marin lui-même lié, nèg yo explosé bateau. Pendant que nèg yo explosé bateau, dans image drone yo, nèg yo gen corps qui bat dans de l'eau. Donc yo prend un hélicoptère et al chercher corps ça yo, c'est comme ça. Yo prend deux survivants ça yo kembe yo kon ya sous bateau. Est-ce qu'il y a tourné yo? Est-ce qu'il y a plagué yo? Nous pas connaît là c'est gros dilemme administration gagné nan men. Jean-Donald Trump pas vle rentrer avec illégal dans pays. Est-ce que la rentrer avec des nèg illégal pour venir accuser mais nèg so très important parce que nèg so ba en pile source côté envers marchandises yo même yo sorti. Jusqu'à maintenant, nous gagnons l'autre pays qui toujours a dit c'est des civils yo a tué. Mais l'administration bon côté par lui-même, c'est moun qui a vendu cocaïne, c'est moun qui a vendu drogue, eh bien, l'a tué dans la mer Caraïbe blanc parce que le pas voulu rentrer dans le pays États-Unis. N'a pas avancé toujours c'est moun qui mourir sans rester dans week-end ça là, en pile moun pas pour mois janvier, mais en vérité nous même n'a pour mois janvier n'a continuer mais mesdames et messieurs, l'aime dou moun a mourir son bagay tête chargée. Moun ap mouri dans bateau, moun ap mouri dans la guerre, moun ap mouri dans insécurité, moun ap mouri. Finalement, m'a demandé est-ce que les hommes pas pris temps pour la vie moun pas dit absolument rien. Bon tant qu'on Haïti n'a dit la vie moun déjà pas dit absolument rien. Yon ti avion dans Michigan ta tombé, eh bien est-ce que nous gen image nous cap montrer grand public là, nous déjà habitués avec bagay ouais image ça, m'a regarder moi est-ce que m'ka reporter image là même pas sous ça non, après-midi m'pa sous ça. Aujourd'hui là m'ta fait giga son travail que y a fait pour moi. Vous comprenez notre travail a organisé pour moi dans ville là, moi t'al jeter ton coup d'œil là-dedans et puis les m'rive me tomber faire gigason. Le sortant de manqué grippé petit monde, manqué grippé, n'a fait travail de garçon. Bon et bagay m'te kon fait longtemps même pas fait encore pas capable tout, m'ko vinn demander pas fait yo, pas capable faire non. N'a fait du garçon, l'aime vinn là petit monde, sortant de dormi manqué prendre tellement fatigue a craser vieux quoi. Oui, n'a fait travail de garçon. Du garçon papa. Donc, les gens l'arrivée du garçon et paye moun fait travail yo. Ou même pas fait bien dit nèg yo m'a paye moun fait travail là. Yo dit m'ka fait. Moi même dit garçon bien si yo ka fait m'ka fait tout. Manqué quitter pour matin. Bon, on regarde information, Jean Bagala là, so ap regarder dans ti image, ou ap regarder là, eh bien et c'est comme ça, avion a peut écraser dans pays États-Unis. Donc ici c'est une autre chose. On m'a troublé, on a changé l'image carrément. Donc OK, si on a changé l'image, il y a pas de problème. Donc c'est dans un accident avion dans Michigan, gen 3 moun qui rivé perdu l'avion et comment rivé perdu l'avion, c'est un petit avion qui crasé dans Bat Township dans Michigan hier jeudi soir d'après sa responsable dans ville là t'a fait connaître. Accident avion ça li fait vers 17h dans le local et service incendie avec service police dans Bat Township yo te répondre et présent dans accident avion ça d'après ça yo ta sin ni aller gen 3 passagers ont confirmé qui étaient à bord avion tous les 3 passagers ça ont mouri mesdames et messieurs nous pas connaît encore qui ça provoqué crash ça dans avion ni qui destination avion ça. Mais autorités ont confirmé que Fédéral Aviation Administration FAA li sous les lieux crash là et puis il a enquêté sous incident si là. Donc yo pas connaît qui côté avion t'a pralé, yo pas connaît qui côté avion tout sorti. Donc c'est investigation qu'a mené pour connaître comment de quoi s'agit-il avion ça arrivé craser comme ça parce que nous connaît dans dernier jour, dans dernière semaine, dans dernier mois yo pour nous commencer mois janvier, bagay qui gen pour avec accident avion lui-même, ça pas manqué surtout dans pays États-Unis.
That's why, sous voyage ou sorti ou rentré, faut qu'on dit papa bon Dieu qui en haut dans celle-là, yon gros merci, qui fait un cadeau, on joue en plus. Je vais regarder là, c'est dans ragé, si avion lui-même, li rive écrasé, nous en pile la fumée, cap monté, côté avion ça écrasé, donc pas gain aucun monde qui sauve la donne. En plus de services incendiaires de police de Kont dans BAF, qui te répondent pour incident, gain département et gain des partenaires, entraide qui était également présent sur les lieux pour te porter aide yo selon sa responsable affaire qu'on est. De plus amples détails disponibles sous accident ça bien incident ça. Moi-même tout depuis me joindre yo, m'a toujours porter yo pour nous. Image ou regarder là ou pas dire l'autre bagaille, no kings et en pile manifestation te dans la rue que m'bral partager avec vous dans fin émission automatiquement me fin bon point ça ou grand point même pas couvrir parce que me vlo vivre un peu de comment protestation te dans la rue jodi that's why que m'a fait comme ça. Mesdames et messieurs, c'est très important Jean ou apé et garder là en pile manifestation 2500 manifestations dans tout pays États-Unis, pas seulement dans le pays, te gen en Angleterre, te gen en divers côtés en Europe également. Côté peuple là, il a manifesté devant l'ambassade américaine yo pour yo dire no king, c'est yo fait connaît yo pas tourner dans dossier wa encore. Donc en pile cause nous pral te tout à l'heure. Avant de prendre yo, n'a joué un accident autobus dans pays Brésil. Eh bien dans pays Brésil, yon accident bus te fait hier vendredi soir dans une zone qui relève Pernambuco et ou bien Pernambuco dans Brésil, dans nord-ouest pays Brésil. Donc te gen 15 moun qui mouri dans accident autobus là. Donc selon information qui bay Reuters tabay, ta gen 30 moun accident autobus là qui te fait dans la soirée vers les 8h du soir comme ça vers 20h. Donc autobus ça. Donc qui s'est passé? Yo dit moun qui t'a conduit autobus là, li vinn perdu contrôle. Li perdu contrôle là et perdu contrôle là, li a frappé dans une série de rochers dans roche qui était bon côté autoroute là et puis il t'a frappé son pile sable. C'est comme ça autobus là t'a privé tourner renversé selon enquête là, yo fait test pour est-ce que tu gain alcool dans sang conducteur là, yo monsieur donc monsieur li pas mourir, li blessé mais il pas mourir. Donc t'as regardé est-ce que le alcool yo elle était toute bagaille c'est normal. Selon liste yo consulté par la police, te gen 30 passagers dans l'autobus là, moitié là-dedans yo mouri, moitié là-dedans yo ta bien blessé mais yo pas mouri. T'as gagné 11 femmes qui mourent, t'as gagné 4 garçons qui mourent dans accident autobus dans pays Brésil. S'il vous plaît, sous sorti, songez dit bon Dieu merci. La police fait connaître indication yo donc passager enquête y a mené yo ta que passager gen un passager qui mouri yo qui pas porter ceinture de sécurité pendant yo te dans autobus là. Pas oublier que Brésil yo même on dirait que yo mettez ceinture dans autobus yo, pas tout côté yo mettez ceinture, mais Brésil lui-même li mettait des ceintures dans monde qui prend autobus yo. Nous même qui prend autobus n'a dit comment lié parce que m'gen décennies depuis moi pas utiliser autobus, m'pas utiliser autobus, m'gen décennies depuis que m'pas utiliser autobus. Donc Krim toujours dans Florida, bagay yo anti Jean Magon mais dans Florida, surtout même qui gen ti moun, nous même qui gen ti moun qui nan et qui ndè, fait très attention, ti moun qui pas ka parler, ti moun qui pas ka défendre tête yo, gen yon tension raciste qui fait ravage dans pays, faut que nous fait très attention. L'en mette ti moun yo l'école, voyez yeux sou yo, gade ko yo, OK, gade ko ti moun yo. Gardez ti koyo pour nous Jean nous te voyo aller à ce que c'est comme ça yo tourner surtout nous même qui Amérique avec quelques autres pays tout dans le monde là qui gen même raciste là. Qui s'est passé bien en Floride, yo joine dans l'école kindergarten et si n'a regardé donc l'école là mesdames et messieurs son ancienne directrice
de yon gadri nan yali et qui fait face à une accusation de maltraitance d'enfants. Après la police déclaré que yo te filmé madame nan qui a battu un petit garçon qui a seulement 3 ans. Li te battu garçon tellement mais madame nan oui, madame nan c'est Jean-Wel là pas américaine non, li pas américaine, son latino lié. Et bien ti moun nan c'est nan easy daycare, OK, and learning bla bla bla. Donc c'est dans l'école ça ti moun nan li même lié, yo arrêté madame ça. Comment situation yé, les parents ti moun nan vinn chercher, yo gade nan border ti moun nan yo wè gen gros marque pla main. Yo gen gros marque pla main. Donc les parents ti moun nan même relé la police et relé la police. Là on vinn vérifier, yo dit madame nan pas gen problème, non pral l'école là pour nous cap mener investigation. Dans investigation vraiment après la police vinn relé et mes parents ti moun nan ta fait parents ti moun nan connaît yo joine dans caméra les dames nan a retiré bien et couchette sous ti moun nan a changer diaper sous ti moun nan li bat ti moun nan bien fort. Li tellement bat ti moun nan fort donc plamé le rete nan derrière ti moun nan. On gade détail yo, la police déclaré incident li te produit hier vendredi madame qui fait ça n'a gade la rele Rosa Alcala. Rosa Alcala depuis sous nom li pas américain et on moun pas ka le Rosa Alcala pour ta bon moun. Eh bien madame Rosa Alcala qui a 52 l'année, yo te placé en garde à vue jeudi à dans commissariat police qui gagne dans Alia. Donc li te depuis licencié de job là, yo retiré li dans place li et m'kwel gen $5,000 pour le payer comme dédommagement et puis li perdi job li. Donc li pas te riposter, normalement li pas riposter, li pas faire connait li pas faire ça vraiment. Donc c'est comme ça situation est. Donc ou même qui gagne ti moun qui poko ka parler, ti moun qui poko ka di sak passe li, ti moun qui poko ka défendre tête li, les nommé télé nan nèg nan gadri nan l'école côté météo, toujours mener investigation. Et même si ti moun nan ka défendre tête li, gen ti moun yo bal pression pour le pas parler, toujours retirer rad sou ti moun nou, garder côté ti moun nou, garder s'il pas gen marque sou li parce que gen l'école yo konye y a maltraité yo. M'bral passer dans autre chose, même Jean moi te averti nous, mais moi j'ai plusieurs annonces pour nous. Et première annonce que m'gè pour nous, demain si Dieu veut, c'est dimanche. Demain c'est dimanche, c'est 19 octobre, c'est jour nous te fixé et n'a respecté pour nous capable faire gros lancement officiel Académie, MPH avec FC Académie. Donc lancement officiel là. Yon bagay nap nourri depuis bien longtemps, yon idée nap nourri depuis bien longtemps et m'songe m'te di nou ça, on pas vinn là seulement m'bon nouvelle, mais m'senti que m'gon appel pour me sauver moun. M'gon appel pour me réparer, m'gon appel pour me restaurer moun. M'gon appel pour moi si m'ka épargner moun. M'gon appel bay sakte mouri la vie. Donc m'pa ka faire dans l'église là, mais m'a fait ici parce que en pile fois moun l'église yo collecte yo red. Donc yo gen la foi tellement yo pas veut travail, yo gen la foi tellement yo comprendre nan prier seulement y a dehors. M'so j'aime gon fidèle l'église moi te dit ça, m'se te dit moins que est-ce que yon pasteur ka entrepreneur, est-ce qu'on pasteur ka nan fait business et ça le dit li m'ba la tellement mal et oui il te dit il te demande moins qui différence qui y a entre l'église avec une administration. Donc quelques messages te l'attendait li mal comprendre bagay yo et puis la monter sou yo m'ta fait monsieur connaît puis gros administration ta doit exister. C'est l'église là. Est-ce que pasteur a ka nan business? M'a demandé tout est-ce qu'il pensait pasteur a ka manger offrande l'église là? Il dit non, et pour qui ça il pas ka faire business. Donc c'est bon Dieu qui a délivré là c'est chrétien comme ça vous comprenez. Donc ici à nous même moins quoi nous connaît, bon Dieu ba nous toute bagaille pour nous réussir et bien mettez académie ça sous pied pour nous. C'est dernier bagaille moins fait pour la communauté. Ouais, c'est dernier bagaille moins fait. S'il répond, let's go. Li pas répond, no problem. Mais bagay qui réunit 5, 6, 10 haïtiens, moi te sémenté, moi pas faire ça. Mais le moins ouais, des jeunes qui a passé même moment te kon passé, nan place goumé ak la vie c'est touye tête yo, moi dit enough is enough, faut que moi ba écoute mes pam.
Les moi des jeunes, puisque la vie a maltraité yo choisi mettre fin dans vie yo, moi dit non. Parce que ça y a passé, m'te passé le tout. Moi te vivre le tout. Gede moun le business si pas marché, comme on senti moun nan li détérioré, moi te vivre le tout. Mon saute côté qui pi bas qui existait dans pays non. Et bon Dieu passe avec bien haut, li montrer comment pour me te sortir tête moins. Et Jean te montre non, m'pral montrer nous tout. Ça te montre non. Inscrit dans l'académie 947 465 06 42. M'kwa même sou inscrit après-midi à nous ka gitan font Jean, I don't know, mais inscrit quand même pour nous ça ka gitan fait. But demain c'est jour J. Tout le monde vérifier email nous. Nous devons déjà recevoir un email qui montre nous comment pour nous rentrer. OK? Donc vérifiez email nous s'il vous plaît. Tout le monde qui inscrit dans l'académie, tout le monde qui inscrit vérifiez email nous. N'a besoin que Fadle voyer un email pour nous. N'a besoin Fadle voyer un email pour nous. OK? Donc vérifiez email ça. Email ça, li gagne lien Zoom nan la donne. C'est très important. Email la gagne lien Zoom nan la donne. Le c'est 6 heures pour arriver 8 heures. Donc demain si je veux 6 heures pour arriver 8 heures et li gagne lien Zoom nan. Cliquez déjà sur lien et ou même pour capable participer dans gros événement ça demain si je veux suivre tout ça ou doit suivre. Donc, pour capable rentrer demain, si Dieu veut, sans aucun problème, et puis venir participer dans belle bagage ça. N'a bien plusieurs invités qui a été présents. Parmi invités, bon montrer nos listes invités, mais n'a bien avec nous demain, si Dieu veut. Invités, ce sont des étrangers qui font un gros impact. Donc, nous avons choisi le plus grand de Paris pour te participer avec nous. Les plus grands à succès de Paris, c'est eux-mêmes nous te choisi pour faire grande ouverture ça. En tant que communauté haïtienne, nous parlons créole, nous parlons français, m'pas toi plus bon monde pour nous te choisi que moun sa yo et Fadle Seyol te fait choix vraiment. Donc tout le monde ce sont des monde Fadle travail avec eux déjà, c'est notre plus gros coach nous gagné, c'est notre plus gros coach haïtien nous gagné. Sinon ça ouais quand les bon côté maintenant là, c'est notre plus gros coach haïtien moins qu'on est. Pas moun qui dit tête yo coach non, moun qui certifié dans plus gros l'école coaching qui existait à Paris. Pas moun qui juste choisi yo mettre tête yo coach, mais c'est moun qui connaît ça l'affaire. Donc chaque moun son expert dans domaine différent, cap vini dans grande ouverture là, dans jour J, nous obligé gon bagay exceptionnel. Et gardez en bas image moyen ou pour me gagner yon numéro mon cash, ou pour me gagner un numéro zel. Numéro ça yo, c'est numéro s'il vous plaît pour aider nous mettre Chelson sa non dehors en prison. Pour nous sembler un petit cob pour nous payer pour aider madame ni payer avocat. Alors, comme yon moun qui t'a milité pour payer, comme yon moun qui t'a bataille pour payer, m'pa quoi nous kalage madame ni nan penser nan fait ça pas bon pour que lui-même li mette Maril dehors en prison. Maril pas dehors en prison pour l'autre bagaille. Li dehors en prison parce que il te prévoit faut qu'Haïti sorti dans sa lié. Et il tape goumen pour ça. Prends deux numéros ça yo. En l'air ou c'est mon cash, en bas ou c'est zel, et bien voyons zel pour Chelson Sano, OK? Le ou voyez dit c'est pour Chelson Sano. Mettez note là 803 242 242 42 40. Voyez pour lui et puis 509 446 50 44 46 50 57. J'envoie numéro 1 numéro mon cash là. Donc voyez mon cash et dans numéro ça pour capable supporter et bien aider famille joindre frère avocat pour mettre Chelson ça non dehors. Alors m'pas gen trop critique m'a poté seulement nous vinn faire ça n'ka faire. M'pas vinn critiquer personne. Même quoi Chelson ça non mérité yon plus bon traitement. OK? Juste quoi Chelson ça non mérite un plus bon traitement. Mais nous pas venir critiquer personne. Jean-Monsieur t'a fait là, moins t'es qu'à là parce que nous sommes francs parleurs. Les m'a parlé. Après ça, mesdames et messieurs,
prends soin tête nous pour moi. Jean pour nous prendre soin santé nous, c'est passer dans bridge qui est clinique avec pharmacie. Ah oui, quel espoir pour jouer guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre, quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'angou, ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin perdre poids, ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison. Avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, on a besoin de médicaments à bas prix. Ou pas de transport, il y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont tant pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Rollball Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Là, on passe 10 c'est moun pam pour qu'on joue un bon gens discount sous prix médicaments yo et sous gen moun qui fait sucre dans famille yo. Moun sucre yo, m'presque pas parler de base encore parce que moun yo tellement fin kon chaga kouli a, c'est les bam 2, les bam 3, les bam 4, les bam 6. Ouais, c'est comme ça on fait. Donc, si vous avez des gens qui font sucre dans la famille, on ne pas négliger. Pour trois batailles avec problème, tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas de mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer le système immunitaire, et bien vin dire remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et bien chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Vous avez les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède chaga combat. Américain mandel, espagnol mandel, français mandel, c'est tout pays avec mandel. M'ba bon mansi, et bien l'aime remède chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vin dire mettez chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Chaga c'est mettre combat, les mettre chaga dans la vie ou sous peut comprendre l'huile de désenvoûtement on en fait ça. L'huile de désenvoûtement, donc, son l'huile qui fait déjà non lit dans la communauté MPH là exceptionnellement et principalement son l'huile pas même besoin de parler de lui encore. C'est pour retirer guillon, joke, mauvaise chance, mauvaise énergie, tout ça qui vient pour y mauvaise énergie. Donc l'huile ça, li bon pour ça. Si vous sentez rien pas carré dans main, tout ça qui passe c'est aller donc essayez. Mesdames et messieurs, j'aime te promettre si je dis ou pas ta idée de ce qui passe dans le pays États-Unis ou pas qu'on a rien. On a regardé comment la rue est ensemble. Thank you, Washington. Thank you, Indivisible. Thank you to the millions of Americans from our smallest towns to our largest cities in every state in our country who are gathering today at thousands of rallies. Mike Johnson, the Republican Speaker of the House, all these rallies hate America events. Boy, does he have it wrong. Millions of Americans are coming out today not because they hate America. We're here because we love America. We're here because we're going to do everything we can to honor the sacrifices
of millions of men and women who over the last 250 years fought and sometimes died to defend our democracy and our freedoms. In 1776, with extraordinary courage, the founders of our country announced to the world that they would no longer be ruled by the King of England, a king who had absolute power over their lives. They demanded freedom. And to bring that about, they fought a bloody war against the British Empire and the most powerful military in the world. Tens of thousands of Americans died in that 8-year war, but our forefathers fought on and they won. And in 1789, after winning that war, they did something extraordinary. They established the first democratic form of government in modern history. They said loudly and boldly to the entire world, no more kings. In America, they said, we the people will rule. And today, no more kings, no more kings, no more kings, no more kings, no more kings. And today in the year 2025, in this dangerous moment in American history, our message is exactly the same. No, President Trump, we don't want you or any other king to rule us. Thank you very much, but we will maintain our democratic form of society. We will not move toward authoritarianism in America. We, the people, will rule. When he was sworn in as the nation's first president, George Washington called this attempt at self-government, quote, an experiment entrusted to the hands of the American people, end quote. My fellow Americans, in an unprecedented way, that experiment is now in danger. It is in danger when we have a president who wants more and more power in his own hands and in the hands of his fellow oligarchs. It is in danger when we have a president who claims that peaceful protests in Portland, Oregon, or Chicago, Illinois, is an insurrection and calls in the U.S. military, and then threatens to arrest the mayors and governors who resist them. It is in danger when we have masked agents working for ICE, breaking down doors, throwing people into vans without due process, and taking them to God knows where. It is in danger when we have a president who sues and intimidates the media, who wants no criticism of him and his policies,
and who undermines the First Amendment of our Constitution, the very foundation of American democracy. Our country is in danger when we have a president who threatens to arrest or imprison political opponents who stand against him, including the Attorney General of New York State, a sitting U.S. Senator, and the Governor of California. It is in danger when we have a president who undermines freedom of thought and dissent at our colleges and universities, and who attacks law firms that oppose him in court. It is in danger when we have a president who threatens to impeach judges who rule against him. It is in danger when we have a president who ignores Congress, refuses to spend money that Congress appropriates, and takes away money from states who voted against him. It is in danger when we have a president who demands that states redraw congressional maps to ensure that his chosen candidates win future elections. It is in danger when we have a president who illegally fires tens of thousands of federal employees right here in Washington, D.C. and throughout our country, and rips up union contracts that workers have fought for and won. It is in danger when we have a president who grossly violates the Constitution by accepting gifts from foreign leaders, including a $400 million plane from the royal family of Qatar, and then allows that family to build an Air Force facility in Idaho. Well, let us be clear. This moment is not just about one man's greed, one man's corruption, or one man's contempt for the Constitution. This is about a handful of the wealthiest people on earth who, in their insatiable greed, have hijacked our economy and our political system in order to enrich themselves at the expense of working families throughout this country. Yes, I am talking about Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, and the other multi-billionaires who were sitting right behind Trump when he was inaugurated. Remember that? The very same billionaires who funded his campaign, who have bestowed gifts upon him, and who have seen huge increases in their wealth and power since Trump took office. Yes, I am talking about the insanity of one person, Mr. Musk, owning more wealth than the bottom 52% of American households. I'm talking about the incredible injustice of the top 1% in America now owning more wealth than the bottom 93%. I'm talking about the richest people in America becoming much, much richer, while 60% of our people live paycheck to paycheck, struggling every day to pay their rent and mortgages, pay for child care and education, pay for their health care and prescription drugs,
afford decent quality food for their kids, and maybe, just maybe, put aside a few bucks for their retirements. I am talking about our nation, the richest country in the history of the world, having the highest rate of childhood and senior poverty of almost any major country on earth. I am talking about our great nation, having 85 million Americans uninsured or underinsured, and 800,000 people who are homeless, including people a few blocks from here. All the while Mr. Musk is on his way to becoming a trillionaire. I am talking about the incredible danger of the richest people in this country pouring hundreds of billions of dollars into artificial intelligence and robotics, which in the next decade will decimate tens of millions of jobs for the American working class. I'm talking about a billionaire class who believe that they have the divine right to rule, and who not only want massive tax breaks for themselves, but who reject any form of accountability or checks on their power. My fellow Americans, we rejected the divine right of kings in the 1770s. We will not accept the divine right of oligarchs today. And now let's take a brief look at where we are today. Where we are today on the 18th day of a government shutdown, which is depriving millions of federal employees of the paychecks they desperately need and deserve. Let me cut to the chase and tell you exactly what this shutdown is all about. As a result of Trump's big, beautiful, disgraceful bill, which made massive cuts to Medicaid and the Affordable Care Act, 15 million low-income and working-class Americans are going to lose the health care they desperately need to stay alive. And my friends, studies suggest that when you throw those 15 million people off of the health care they presently have, 50,000 of them will die unnecessarily every single year. 50,000 Americans will die unnecessarily every single year. But that's not all. As a result of that same terrible piece of legislation, over 20 million Americans are going to see on average a doubling of their health insurance premiums through the Affordable Care Act. In my state of Vermont just the other day, people received notices from insurance companies that their health care premiums in some cases would triple or quadruple. And that is going on all over the country. At a time when we already pay, by far, the highest prices in the world for health care, millions of Americans are going to see outrageous increases in their health care premiums, which they cannot afford. And why is that happening?
Why are the Republicans making a broken healthcare system, a dysfunctional healthcare system, even worse? Why are they bringing our healthcare system to the verge of collapse? We all know the answer. We all know the answer. It was to give $1 trillion in tax breaks to Mr. Musk, Mr. Bezos, Mr. Zuckerberg, Mr. Ellison, and the rest of the 1%. $1 trillion in cuts to Medicaid, and the ACA, $1 trillion in tax breaks for the 1%. That, my fellow Americans, is what this shutdown is all about. And let me be as clear as I can be. No, I will not vote for a budget that throws 15 million Americans off their health care. No, I will not vote for a budget that doubles premiums for 20 million Americans. No, I will not vote for a budget that forces nursing homes, rural hospitals, community health centers to lay off staff and close their doors throughout this country. All to give huge tax breaks to the billionaire class. So today, right now, I say to my Republican colleagues, come back from your month-long vacation. Start negotiating and do not allow the American healthcare system to be destroyed. End this shutdown. My fellow Americans, we are the greatest country in the history of the world. And when we stand together and don't allow demagogues to divide us up, there is nothing that we cannot accomplish. Yes, we can create a vibrant democracy by ending Citizens United and not allowing billionaires to buy elections. Yes, we can join the rest of the industrialized world and guarantee health care to every man, woman, and child as a human right. Yes, we can build millions of units of low-income and affordable housing and allow our younger generation to enjoy the American dream and own a home of their own. Yes, we can make public colleges and universities tuition-free and have the best child care and public school system in the entire world. Yes, we can expand Social Security so that every senior in our country can retire with dignity. Yes, we can raise the minimum wage to a living wage and guarantee every worker the right to join a union. Yes, we can lead the world in transforming our energy system away from fossil fuels and create millions of good jobs as we save the planet. Yes, we can guarantee that every woman in this country has the right to control her own body.
Yes, yes, we can have a foreign policy that guarantees that never again will American taxpayer dollars be used to starve children in Gaza or any place else. And now let me raise a question that I have been asked over and over again. You know, Bernie, great ideas, but how are you going to pay for them? Great question. Thanks for asking. And here is the answer. At a time when the wealthiest people in America have never, ever had it so good. At a time when billionaires are paying an effective tax rate lower than a truck driver or a nurse. Yes, the top 1% and large profitable corporations will pay their fair share in taxes. My fellow Americans, the establishment, including the corporate media and many of my colleagues in Congress, want you to believe that you are powerless. They want you to believe that you cannot change the status quo. But that is a lie. Throughout the history of our country, when Americans have stood up and fought for justice, they have prevailed. When the founders stood up to King George, they were told it was impossible, but they won. When abolitionists fought to end slavery, they were told it was impossible, but they won. When workers organized to form unions and stood up to their bosses, they were told it was impossible, but they won. When women demanded the right to vote, they were told it was impossible, but they won. When black Americans fought to end segregation, they were told it was impossible, but they won. When the LGBT community stood up for their rights, they were told it was impossible, but they won. Brothers and sisters, they did it then, we can and will do it now. And how do I know that we will succeed? Take a look at this huge crowd right here in our nation's capital. But it is not just here, as I understand it. Today, October 18th, 2025, there are more people out on the streets in more communities all over our country than we have ever seen in American history. Brothers and sisters, this is not the end. This is just the beginning. Together, when we stand united, when we don't allow Trump or anybody else to divide us up by the color of our skin or where we were born or our sexual orientation, when we stand together, we will create the kind of nation that you and I know we can become. We can and will create a nation devoted to freedom, justice, and democracy. Thank you all very much. Affects this entire country. And so we join you in saying no kings.
But we got to go beyond no kings, because the last time that call was made in 1776, 1/4 of this country's population was enslaved. And so we've got to go beyond no kings. We've got to recognize that they have used divide and conquer ever since that time in 76, or ever since 1619, to keep us divided, to divide those who were enslaved from those who were poor whites, to divide us from those indigenous brothers and sisters. They've been using that divide and conquer tactic, and they're still using it today to keep us divided, all of our communities. But I've got some good news for you, because what I know is this: if divide and conquer is one of the oldest tricks in the books, then by definition, one of the most revolutionary acts of resistance is simply to be united. For us to stand together, to sing together, to laugh together, to cry together, to fight together. Power to the people, yes, because what I also know is this: their hate cannot beat our love. And when I talk about our love, I'm not talking about a Valentine's Day kind of love. I'm talking about a radical love. I'm talking about you might have to flip over the money changes tables kind of love. I'm talking about a love that is merged with power, because those two things are not opposite, they go together. As Dr. King told us, power without love is reckless and abusive, but love without power is sentimental and anemic. That's what I'm talking about. He went on to say that power at its best is love implementing the demands of justice. And justice at its best is power correcting everything that stands against love. That's what we need. And when we have that kind of love and power, when we walk in that kind of love and power that sees all of our communities, from Vermont all the way to Memphis, from LA all the way over to DC, especially Southeast DC. When we walk in that kind of love and power, there ain't nothing that I want to be a small, petty dictator. There ain't nothing that he can do to stop us. Because when we walk in that kind of love and power, there's nothing that we can't do. But we've got to believe we've got that power. Do y'all believe? Do you believe? Let me hear you say, I believe. Let me hear you say it with all your heart, from the depths of your soul. Say, I believe. Let me see you put a fist up and say it so loud that the wannabe small man in the White House can hear you say, I believe. And when we believe, then we will truly build the society that we want. And that society will have no kings. Thank y'all. Now please welcome Jay Brown, Chief of Staff for the Human Rights Campaign, and Sean Skelly, former Assistant Secretary of Defense for Readiness in the Biden administration and co-founder of Out in National Security. Hello, DC! My name is Jay Brown, and I'm with the Human Rights Campaign, the nation's largest LGBTQ civil rights organization in the country. And I'm here today as a proud transgender American. I'm here to say this is my country too. You know, like so many of you, I came here today with my family and friends. My twin sister is somewhere out there in that crowd of people. And growing up, she fit the mold of what people expected. You could say I broke the mold, but our parents loved us just the same. You know, we didn't know anybody transgender. We didn't even know the word. But they gave us the love and the support that we needed to thrive, and now I'm a dad with an amazing family of my own. And I gotta tell you, that's what freedom looks like. The freedom to live and to be and to raise our families as we see fit. But this president, he has a darker vision for America. One where our families are told how to parent their children, where our doctors are forced to forego their oaths to do no harm, where the government is ripping families apart and hurting our people. They're cutting billions of dollars from HIV prevention and treatment. They're banning our books.
They're firing teachers who use a student's nickname. And they're firing gay workers who put a pride flag on their desk. But we're all here because we believe in a better America. We believe in a country where kids can get a quality education free from bullying. Where love is love. Where freedom is afforded to all and not reserved for the wealthy few. That is America at its greatest. That is our America. And on behalf of HRC's 3.6 million members and supporters, I'm here to say that America does not and will not ever have a king. The truth is, no one rally's going to save us. No court ruling, no single election will save us. We have to save ourselves. We have to build workplaces that are safe, classrooms that are welcoming, communities where we see each other not as our enemies, but as our neighbors. And we must always resist the temptation to believe only in the worst of this country. That's what he wants. He wants us to be defeated. Are we going to be defeated? No. He wants us to be silent. Are we going to be silenced? No. He wants us to be scared. Are we scared? No. You know, we have the power to build a better tomorrow. LGBTQ plus people, we live in every zip code and are from every background. We were born here and we immigrated here. We come from red families and from blue families. And we are here to say that this is our America too. No one knows that better. No one knows that better than my friend and a tireless public servant who's on stage with me today. A true patriot who knows the cost of freedom. I'm proud to pass the mic to former Assistant Secretary of Defense for Readiness and our HRC board member, Sean Skelly. Good afternoon, D.C. As Jay said, I'm Sean Skelly, a retired Navy officer, a former Assistant Secretary of Defense, and I serve on the board of the Human Rights Campaign. I'm an out, proud trans woman who loves our country, who's put my life on the line for our country and our rights, and I will fight for it now using all the rights that the Constitution gives us, and I swore an oath to defend. I was proud to recently serve alongside thousands of transgender service members who have served with honor, skill, and courage. They have protected us while their own Commander-in-Chief and Secretary of Defense have vilified them and denied their right to exist. Anyone who serves in uniform deserves so much better than what this tainted chain of command has to offer. This administration targets these brave Americans because of its wanton campaign to drive me and all of my transgender brothers and sisters out of our country, out of our society, out of the protection of our laws, and into some dark, dangerous corner that they are inventing. This wannabe autocrat can't allow transgender Americans to serve honorably and successfully in our military, which is the highest regarded institution in America, when they have chosen all transgender Americans, already some of the most at-risk and vulnerable people in this country, to be their autocratic other. The people to be feared, scorned, and blamed because of their shameless lies. Hateful lies that they tell about the danger that trans people supposedly bring to our society and somehow upset the utopia that the dear leader promised us is around every corner. The American people respect those who put on their uniform, who protect them, and serve at the risk of their lives for people we don't even know. We're here today because generations of Americans have bet their lives and their families' future on the promise of a more perfect union. The oath I took 10 times over 35 years of service in uniform and as a civilian means to every person who ever took it in good faith, and I'm going to quote the former chairman of the Joint Chiefs of Staff, Mark Milley,
We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or dictator. We don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution. And we take an oath to the idea that is America, and we're willing to die to protect it. To put it simply, no kings. We demand justice for our transgender service members. We demand justice and civil rights for every transgender American. We demand justice and democracy for every single American. No kings. Thank you. And now, please welcome to the stage, Nene Taylor, Executive Director of Harriet's Wildest Dream, and Kaya Chatterjee, Executive Director of Free DC. Welcome to DC. I hear y'all say welcome to DC. I'm Nene Taylor. I'm the co-founder and executive director of Harriet's Wildest Dreams, named after our ancestor Harriet Tubman. I am also the co-founder of Free DC. I was born and raised right here in Southeast Washington, D.C. As many of you know, we are in a state of grief for the loss of our freedom fighter, Assata Shakur. We honor her life, her courage, and her teaching. She told us that we need a revolution of the mind and a revolution of the heart. These words still lead me because this work begins in how we show up for one another, how we care for one another, and how we show up for one another. Washington, D.C. is a black home. We come here to Washington, D.C. That is what you came here to Washington, D.C. That's what you're stepping into. A home built by black hands, held together by black love, guarded by generations who refuse to leave. The people of D.C. have been teaching, protecting, and fighting for this city long before most of you start paying attention. We have been living and breathing the consequences of racist policies, displacement, and over-policing since post-Civil War. We have been demanding and calling for D.C. to become a state. We need D.C. statehood now. D.C. statehood now. D.C. statehood now. On Monday, our Freedom Watchers were up at the D.C. courts until the cell block closed 2 o'clock in the morning. They were watching hearing after hearing after hearing of our neighbors being kidnapped over the weekend. We also have 300,000 black women who have been fired in the last few months. Most of those are federal workers right here in the district. And we just listened to lawyers argue at the Supreme Court that fixing the system to make it fair for black people somehow harms white people. This is what we're up against. This is what we're up against. Black people freedom is being threatened by a failing democracy and have been punched by white fragile supremacy. Here in D.C., we have been organizing, protecting, and building long before cameras arrived. If you want to help, listen to those who have been doing this work before Trump became in office, before all of this came to play. Listen to the ones that's been on the ground ever since 400 years ago. I see all of you right here, and y'all see me. All of the applauses, and yet, when I call
call you to meet impacted black people, where will you be? Ask yourself, where will you be? Will our movements need funding? Where will you be? When you are invited to teach, to share your skills, to support, strategize, and to defend black people in public, where will you be? Solidarity is measured by what you do when you are called forward. Community is responsibility, structure, and work. It's both the noun and the verb. It's the people and it's the people in motion. It is how we build safety for each other. It's how we keep us safe. Who keep us safe? We keep us safe. Who keep us safe? We keep us safe. Black people have been carrying the moral weight of this world for generations. We have stood in the gap for every fight against oppression, from Palestine to right here in D.C., because we believe everyone deserves to be free. We are not free until all of us are free. And I'm going to leave you. Asada Shakur taught me once again, weapons of mass instruction and weapons of mass love. She said it's not enough to change the system. We must change ourselves. That kind of change requires that we hold the line for one another. Protest black people in public and in private. I see you. I see your faces just like you see mine. Will you tomorrow? Will I see you tomorrow? Will I see you next month? When more of our rights are being stripped and more of our black bodies are put in cages. Don't watch from the shadows. I charge you. I charge you to be on the front lines. I charge you to fight. And we will not end with because the day won't end with this stage when the stage come down and the cameras leave and you return home. The fight for our collective liberation is not contained to this presidio of the media attention today. So again, ask yourself, where will you be? My charge is you don't comply. I want you to say no to the kings. We call them oppressors. And I want you to help us to free the land, to free the people, and free us all, and free D.C. Free D.C. Free D.C. Free D.C. Free D.C. All right, my name is Kaya Chatterjee. Thank you so much, Nini. I am with Nini, one of the co-founders of Free DC and the executive director of Free DC. And we are the movement to protect DC home rule and win lasting dignity for the 700,000 people of DC. Let me hear you, DC. Who out here is here today for a Free DC? So DC needs to be free because what we are doing here today, right now, would not be possible otherwise. This president wants to silence dissent. He wants to silence protest. He wants to do that everywhere, and we saw him try to do that this week. President Trump and his allies lied about this very event that we are attending right now. He tried to get us all to stay away from here. But did we do that? Our right to protest is important everywhere, really it is, but there is nowhere that it is more important than here, in the capital of the country. We know what authoritarian rulers do. Authoritarians, they try to prevent dissent in the capital. They want to control capitals. They have tried to control capitals through the history of time and space because controlling a capital is a way to control a nation and a way to prevent the transfer of power. This president is no different from those authoritarians, and we saw that on January 6th, right? We saw that. And this president started attacking DC again the day he took office again. Today, we are in our third month of military occupation by armed forces from multiple other states in D.C. There are gangs of federal agents who are attacking our communities. And
And we've heard from so many people today that they've attacked our unhoused neighbors. They've attacked our immigrant neighbors. They've attacked black and brown neighbors. They've attacked our cultural institutions. They've attacked thousands of people who serve as federal workers. They've tried to take over our local police department. They put a disgraced Fox News host in charge of our local prosecutions. And on top of that, their allies in Congress are trying to pass dozens of bills, more than 24 budget riders that take away basic rights from the people who live in the capital of this country. This president is trying to instill fear among the people here. Exactly. We won't let him. We know better than that. We know better than that. We know what to do, right? We know what to do. The people of D.C. are joyful. If you could see what I see right now, you would see an amazing crowd all the way back to the White House full of joy. The people of D.C. are powerful. We are going to use that power. We have what it takes here in D.C., not just to resist this tyrant, but to actually take him out of power and win. And I want to say, I'm not just talking about voting. I'm not just talking about attending rallies. I'm talking about organizing now like our lives depend on it. When we act collectively, if you could see the number of people here, plus think of all the people in all the other cities, when we act collectively, we have so much more power than we realize. We have way more power than they do. We have power as workers. Who here is in a union? If you're not in a union, get in a union. Talk to your coworkers about collective action. We have power as consumers. We can choose to either fuel the companies that are profiting off of our oppression, or we can starve those companies. We have power as jurors. We have seen that these indictments they are trying to get, they are failing, right? Our people understand the assignment. We see that this administration's charges are unjust. We have power as taxpayers. We are all right now collectively funding this regime, and we have the power to slow that down, right? We know what's on our license plate here in D.C. What's it say? That's right. And we have power as community members. We can engage in our sacred duty to protect one another, to support one another in solidarity, and to reject this cruelty agenda that we're seeing unfold. And if those are things that you want to be a part of and you aren't already, come find the Free DC action tents. They're over to the right. I know it's like so crowded you can't even see where I'm waving here, but they're in John Marshall Park over to the right, and you can join the effort and the power it takes to win. We're also at freedcproject.org. What we have seen over the last 10 months is that every single time they attack us, if we respond, we grow stronger. Every time they attack us, we grow more united, we grow our people, and we grow our resolve, and we learn what it takes to take them down. We're building unity, we're building power, and we are going to demand full power over our local money, our DC National Guard, our local laws, and ultimately, yes, we will be admitted as the 51st state of the United States of America. It is not going to be Canada. It's not going to be Greenland. It's going to be D.C. And our entire national democracy will always be at risk until that happens, until we actually protect the capital of this country. And that means that everyone across this country needs a free D.C. From Ward 1 to Ward 8. From Los Angeles to Chicago, from Memphis to Portland, we are more united now than we have ever been. We are united against deploying the military against our people. We are united against attacks on our democracy, and we are united against this agenda of cruelty that we are seeing unfold before our eyes. Together, we,
The people here today and all our friends we organize, we're going to bring it to an end. Free DC! Free DC! Free DC! Free DC! Free DC! Free DC! Washington, D.C., please welcome to the stage Leah Greenberg and Ezra Levin, co-founders of Indivisible. Hi, everyone. It's great to be here with you today. I'm Leah. Hey, I'm Leah's husband. And we are the co-founders of Indivisible. We support a movement of thousands of local indivisible groups organizing in every state of the country. These are regular people who understand that saving our democracy is too important to be left to the politicians, and it's going to take all of us. Woo. Now, I've got a question for you. How many kings do we have in America? That's right. We are in the middle of a sprint by Donald Trump, Stephen Miller, their MAGA cronies, to consolidate power and bully American society into submission. They have come for corporations and billionaires, for law firms and universities, for media and civil society. They are ripping families apart, and they are shredding our Constitution while they line their pockets in the biggest heist of all time. And the way they do it is they go on the attack. They make demands. They claim powers they don't have. They bully and they threaten to retaliate, and they see if anyone will push back. And if nobody pushes back, they win. And then they go on to the next attack. They are doing everything they can to convince us that they are all powerful, that they are inevitable, that they will win. And I need you to hear me. It's a lie. Woo! It's always been a lie. And the greatest danger we face is not Trump. It is how we, as a society, respond to this bullying, to this chilling effect. If we preemptively obey, if we shrink back, if we make ourselves small, if we do what they want in advance. Now, we saw them try this play this week. Mike Johnson, Stephen Miller, their cronies on Fox News. They have spent the last week on the attack against No Kings, smearing all of us as anti-American. They tried to scare us out of gathering here today. And I've got a question for you. Are we afraid? No! Did they scare us off? No! Are we going to back down now? No! That's right, because what we are doing here today is as American as apple pie. We are standing up for our rights. We are standing up for our neighbors. We are here because we understand. We are here because we understand that when a tyrant threatens your right to free speech, you call his bluff and you stand up. In every action and every day, we defy the regime. So I've got something to say to Mike Johnson, Speaker Mike Johnson, who spent all week smearing regular Americans. There are nearly a dozen No Kings protests happening across your district today. And since you've not been doing your job for over a month now, I bet you've got time to stop by. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te ode l'huile là et que moi pour que j'envoie remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voye l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné rôder encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'inspirer dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut rôder l'huile là
yo met continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas jeune $1 million et venant mon seul coup. Mais ou ap gade ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitter travail là c'est moi qui quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moins joindre que comme si moi et porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagayo commence à changer pour moi complètement MPH merci en pile moi remercie oui moi remercie et moi remercie bon Dieu avant après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça moi encourager tout le monde captant des MPH toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si vous pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde là on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant que vous utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse moi me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou ap joindre son besoin ça veut dire bien quand on t'es bloqué ou ap débloqué bien ça ou t'es besoin ou ap joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH comment nous nous saluons tout staff MPH là mais nous disons Kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous il béni nous déjà m'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité avec t'a fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais dans lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité m'passe m'gen quelques mois m'bat l'activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là
Bon Dieu, bénis nous. Soit gauche à bon, on rime, soit vraiment qui sortit bien. Alors, m'pe kembe là. Bon Dieu, bénis nous. M'te bail témoignage, m'te parlé avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait tant son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu bénis nos garçons. Et bon Dieu bénis tout staff là. Sorry. Bon, on va paniquer. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen lavé. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut bon année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même dit bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis le am kap di yo, la vie m changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là, je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et une n'a plus gros bagaille, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je te perdu, yo viennent retourner. Et je cap dire moi-même son petit crasse témoignage, moi gagné, mais moun cap bay témoignage sur l'huile, ça, donc son bagaille tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage, yo. Alors, je ne pas prescrire mon ni pas conseiller mon utiliser, c'est pas prescription, je pas conseiller mon utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser, yo joine guérison parce que m'ien l'huile pour lui guérison à tout exprès. M'ta vinn ak l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là, ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sur Zelle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatiquement qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou après encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche.
c'est parce qu'en pile fois nous bloquons spirituellement et puisque nous bloquons spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne même pas arrêter de travailler. Un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, je viens là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever. Puis il a désenflé normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, son petit baril tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard. Ou capable dire mon ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit. Et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied on capable quitter on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours on va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que a tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'était Jean-Pierre était gros enflé était enflé clé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et me retourner là quand moi qu'on a pu avoir fait mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribir mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après un petit cloche bon côté. Cliquez sur petit cloche là tout. Sur petit cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.